Dobrý den, já se jmenuji Jakub a jsem tady lektor základního kurzu češtiny pro cizince. Učím úplně základní úroveň, je to kurz A1 s tím, že i zde už jsou studenti, kteří mají ambice pokračovat dále na úroveň A2. Jméno je Mohamed, já jsem z Egypta, pracuji jako inženýr. Jsem z Filipíny, jsem pracuji v makro jako koordinátor. Jsem pracuji jako finanční manager. Pracuji jako inženýrka. I am from India and I am working with Audi as a manager. Like I want to pass the A2 for the permanent residence and also to communicate with the people. So I want to learn Czech language because I want to learn language for the daily communication with my colleagues, to understand the culture, for ease my life. So that is the reason I'm learning Czech. Musím říct, že mě nikdy práce nenaplňovala tolik jako tady v institutu, kdy mám skvělou skupinu. Podařilo se nám vytvořit skvělou a přátelskou atmosféru. Líbí se mi jazyk, včitel Jakub, naše skupina, protože 3 hodiny vlekl velmi rychle. And our teacher is very nice, explain everything and give a lot of example for us to practice a lot, and it's really useful even for the daily life. I'm learning Czech with ICJ Institute. It's been a month and I'm enjoying my studies. I mean these studies because you know it's for me for the daily needs and to ease myself. And I recommend to ICJ to learn the Czech language. Každou lekci předem pečlivě připravím a snažím se využívat hodně různých metod, aby to nebylo klasické učitelství, které všichni známe ze základních nebo středních škol. I would like to learn Czech because I want to understand it to speak with my colleagues at work. I want to learn in Czech language because I want to bring my family here. We want to live here, and I think this country was a very good country. It's very beautiful. I want to offer this school for my friends because I think it's helped us to learn how to speak in Czech properly. Yes, I recommend the school here, and it's very intense, but it's really helpful. And yes, definitely I recommend ICJ. If you want to learn language, then come to ICJ. Takže všechny z vás, kteří byste měli zájem, zvu srdečně tady k nám do institutu. Panuje tu skvělá atmosféra, všichni jsme vlídní a věřím, že to, co bychom vám mohli nabídnout, by pro vás bylo v životě velmi přínosné. Zvu vás do ICE.